ওকে, আজকে তাহলে ক্লাস শুরু করছি সিরিজের ওপর। এই সিরিজে এপি, জিপি আর এইচপির কিছু এমসিকিউজ যেই প্রবলেমস থাকবে। ওকে, okay, the question is, in an increasing GP the sum of the first and last term is 66. Increasing GP means common ratio R will be greater than 1. So first একটা condition আমরা লিখে নিই, R greater than 1. আচ্ছা, sum of first n terms, that is sum of the first and last term is 66. T1 plus Tn equals 66. That implies a plus, this is an GP, a plus a into r to the power n minus 1 equals 66. Say this is relation 1. Next data is product of the second and the last second last term will be, that will be second last term. Second and second last term is 128, that is T2 into T n minus 1, this equals to 128. T2 means AR and Tn minus 1 means AR to the power n minus 2, this equals 128. That equals a square into r to the power n minus 1 equals 128. That means এখানে দেখো a r to the power n minus 1টা রয়েছে, তাহলে এখান থেকে a r to the power n minus 1 এই ফ্যাক্টরটাকে আমরা সেপারেট করে দিই, দ্যাট উইল বি 128 ওভার a। এই রিলেশনটা এখানে বসিয়ে দিই রিলেশন 1-এ। সো a প্লাস এইটার জায়গায় চলে আসবে 128 ওভার a equals 66. That implies a square minus 66a plus 128 equals 0. That means a minus 2 into a minus 64 equals 0. That means a becomes 2 or 64. a 64 যদি হয় তাহলে প্রোডাক্ট অফ সে 1 থেকে আমরা যদি পাই রিলেশন 1-এ a equals 64 যদি বসাই তাহলে দিস উইল বি রিলেশন 1 থেকে পড়ছি 64 প্লাস 64 ইন্টু r to the power n minus 1 will be 66, right? 66. So that means r to the power n minus 1 becomes again 2 over 64, 1 over 32. That means r not possible as r greater than 1 for the increasing GP. So we have to take r equals 2. So r becomes 2. Achha. Sum of the terms is 126. So sum of the terms will be we have এটা আমাদের আর চেক করার দরকার নেই, তাও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। Sum of the terms will be a into r to the power n minus 1 over r minus 1 equals 128. এটাকে জাস্ট আসছে কিনা আমরা চেক করে নেব। এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, a into r to the power n minus 1 equals 128. তাহলে r এর ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দেবো, a এর ভ্যালু পেয়ে যাব ওকে। এখানে দেখো একটা গেস ওয়ার্ক করছি, পুরো অঙ্কটা করার এখানে প্রয়োজন নেই। The number of terms in the series is 10, 6, 8 or none of this. ওকে, তো এখানে আমরা n এর ভ্যালু, আচ্ছা এখানে পুরোটা করতে হবে না, 2 আর এর ভ্যালু 2 পেয়ে গেছি।
তো এই গেস ওয়ার্কটা এখানে করছি a into 2 to the power n minus 1 over 2 minus 1 which will be 128. That means 2 to the power 7. Okay. So সিম্পল ইয়েতে দেখতে পাচ্ছি 120 সরি 126, হ্যাঁ, দ্যাট মাস্ট বি 126. Some of the terms is 126, sorry. So this will be, হ্যাঁ, এখন দেখো আর এর ভ্যালু এটা 2 to the power 7 minus 2 করে দিই। তো এর ভ্যালু যদি আমরা এখানে 2 পুট করি, এর ভ্যালু যদি টু 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 দি পাওয়ার এর ভ্যালু 2 পুট করি, তাহলে এখানে দেখো 2 into 2 to the power n minus 1 becomes 2 কমনস নিয়ে 2 to the power 6 minus 1. দ্যাট মিনস কম্পেয়ার করে n equals 6 পেয়ে যাবো। তাহলে n এর ভ্যালু এখানে 6 হয়ে যাবে। এটা আমরা একটা শর্টকাট করলাম। ওকে, সো অপশন বি ইজ কারেক্ট। Okay, the question is 1 minus p into 1 plus 3x plus 9x squared up to 243x to the power 5 equals 1 minus p to the power 6. P not equals 1, then the value of p over x. এটাকে এরকমভাবে সাজিয়ে নিই, 1 plus 3x up to 243x to the power 5. That equals 1 minus p to the power 6 over 1 minus p. ওকে, সো এটা একটা জিপি ফর্ম করছে। জিপিটার ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে 1 আর কমন রেশিও হচ্ছে 3x। তাহলে ফর্মুলা হচ্ছে 1 SN ইকুয়ালস a ইন্টু আর টু দি পাওয়ার n, এটা উল্টোটা করি, 1 মাইনাস আর টু দি পাওয়ার n ওভার 1 মাইনাস আর, এটা ইউজ করব। তাহলে এখানে হবে 1 ইন্টু 1 minus r হচ্ছে 3x to the power 6, number terms will be 6 over 1 minus 3x equals 1 minus p to the power 6 over 1 minus p into 1. So comparing, এবার কম্পেয়ার করলে এখানে কি পাবো, p equals 3x, that is p over x equals 3. So option B is correct. That will be all.